everyone, welcome to yet another video from Tiju's Academy. You people might be thinking what I'm doing here with the whiteboard, right? Exactly, as you can see, I have mentioned some words on the board. So today, through this video, we are going to learn how to construct some basic sentences in an OET letter. Let's begin with the very basic example, that is smokes cigarettes 8 packs per day. In what all ways we can construct these information into a proper sentence. So what we have to do is simply we just need to add a subject in front of the verb smokes. If the patient is a male, you just need to write it as he. If the patient is a female, you just need to go for she. The sentence will be he smokes or otherwise she smokes. Now how many packets of cigarettes? Here it is mentioned as, for example, 8 packets, which can be written as 8 packets of cigarettes per day. If it is per week, you just need to remove the word day and write it as week. So the proper sentence will be he or she smokes 8 packets of cigarettes per day. അതായത് he അല്ലെങ്കിൽ she 8 packets of cigarettes വെച്ച് ഒരു ദിവസം smoke ചെയ്യുന്നു. Now if we want to add the time period also in this particular statement, ഇയാൾ എത്ര നാളായി വലിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. Now then we have to transform this particular information into another way. That can be he or she has been smoking 8 packets of cigarettes. 8 packs of cigarette for the last 5 years, which means he അല്ലെങ്കിൽ she എന്ന് പറയുന്ന ആള് 8 packets of cigarettes വെച്ച് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി വലിക്കുന്നു. So what has been changed in this particular statement? Here in the first example we wrote it as he smokes cigarettes, which means that's a simple present. അയാൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു, അത്ര മാത്രമേ അതിൻ്റെ മീനിങ് കൺവേ ആവുന്നുള്ളൂ. On the other hand, if we are writing he has been smoking 8 packets of cigarettes for the last 5 years, which means കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് 8 packets of cigarettes വെച്ച് ഇയാൾ റെഗുലറായി സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു. That is the difference between these two sentences. The first piece of information says he smokes 8 packets of cigarettes per day, which means ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം 8 packets of cigarettes വെച്ച് വലിക്കുന്നു. The second statement means he or she has been smoking 8 packets of cigarettes for the last 5 years. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം 8 packets of cigarettes വെച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി റെഗുലറായി സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു. Now we can transform this particular information into another one. For example, he or she has smoked. Has been smoking is changed into has smoked. Has smoked is present perfect tense, which means an action that completed just now. So he has smoked for the last 5 years. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് അയാൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹാസ് ബീൻ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് റെഗുലറായി ഇപ്പോഴും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്മോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് സേസ് ഹി സ്മോക്സ് 8 cigarettes per day. 8 സിഗരറ്റ്സ് വെച്ച് ഇദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം വലിക്കുന്നു. എത്ര നാളായി എന്നുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു OET ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് 8 cigarettes എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോസ് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പാക്കറ്റ്സ് എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമേ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം? ഇൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് he smokes 8 packets of cigarettes per day. On the other hand, in your particular case note, it is provided that the patient is smoking for the last 5 years. 5 വർഷമായിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് 8 packets of cigarettes വെച്ച് അദ്ദേഹം വലിക്കുന്നു എന്നാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ you have to construct the statement as he or she has been smoking 8 packets of cigarettes for the last 5 years. On the other hand, it is mentioned that നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് 8 വർഷമായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ you have to write it as he or she has smoked for the last 5 years. So you simply need to write the time period here for the last 5 years.
So I hope it is clear for you people so far. So if it is mentioned only 8 packets of cigarettes, go for the simple present tense that we discussed in the very beginning, and they are providing the time period as well along with number of packets of cigarettes. You can go for the last statement, that is he or she has been smoking 8 packets of cigarettes for the last 5 years, and ഇനി എന്താണ് അവർ 5 വർഷമായിട്ട് വലിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ then you have to go for the sentence he or she has smoked for the last 5 years. So far we have discussed about the content of smoking. ഇതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഹാബിറ്റാണ് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. സോ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചേഞ്ചസുകൾ വരുത്തി ഈ സെയിം സെൻറ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ സെയിം ഐഡിയ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So let's begin with the very first example. So he smokes cigarettes 8 packets per day. So now we have to change it into the form of alcohol. So when it comes to alcohol, the verb smokes need to be changed and we have to correct it as consumes. The right verb for the usage of alcohol is consumes. So we can go for the verb consumes. So instead of cigarettes, we have to go for alcohol. And 8 packets can be rewritten as 8 units of. Per day, per week, that doesn't matter. Whatever day they have provided in the case note, we have to go for that. Now let's construct the very first example. He or she consumes 8 units of alcohol per day. He അല്ലെങ്കിൽ she ഒരു ദിവസം 8 units of alcohol consume ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ. Now look at the third statement. How we can change this particular statement when it comes to the alcohol factor. He has been smoking. Instead of smoking, you have to go for the word consuming, because when it comes to alcohol, what we are doing, we are consuming alcohol. So smoking എന്നുള്ള verbനെ നമ്മൾ എന്തായി മാറ്റുന്നു? Consuming ആക്കി മാറ്റുന്നു. Consuming 8 packets of cigarettes. When it comes to alcohol, അതിനെ നമ്മൾ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. 8 units of alcohol. പാക്സിന് പകരം എന്ത് നമുക്ക് മാറ്റാം? യൂണിറ്റ്സ് എന്നൊരു വേർഡ് അവിടെ കൊണ്ടുവരാം. 8 units of cigarettes മാറ്റി എന്താക്കുന്നു? ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മെയിൻ കോണ്ടന്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. So that's the only difference for the last 5 years. So he or she has been consuming 8 units of alcohol for the last 5 years. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് he അല്ലെങ്കിൽ she 8 units of alcohol വെച്ച് regular ആയിട്ട് consume ചെയ്യുന്നു. Now we can bring the same changes in the second statement as well. He or she has smoked. ഇവിടെ smoked ന് പകരം we are changing the verb into consumed when it comes to alcohol. Consumed alcohol for the last 5 years എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നു. So first sentence shows that he consumes alcohol. He consumes 8 units of alcohol per day. 8 unit of alcohol അദ്ദേഹം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. Third sentence shows that he or she has been consuming for the last 5 years. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And the middle statement says he or she has consumed alcohol for the last 5 years. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആൽക്കഹോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നു. I hope you people understood the difference between these 3 statements and will use it in your OET writing. So for more interesting videos, follow Tiju's Academy. ഉറപ്പാണ് വിജയം.